da vagina dela. Não, não, não. Espera aí, começa lá isso do início. Eu vou-te ler o capítulo 6. Basicamente, é um gajo que começa a namorar com uma chinesa e ela tem uma vagina assombrada. E ele ouve vozes e por isso tem bué medo sempre que fazem relações. Ok. É vosso tipo de género. Get me out! E eu agora, espera, eu tenho que escolher. Eu vou usar a No mesma coins, música que usei da primeira please! vez que eu li isto. Está aqui. Deixa lá, tipo, tenho que meter o ambiente certo. So smooth. Oi. The Haunted Vagina by Carlton Mellick III. Chapter 6. After a while, not having sex has taken its toll on our relationship. I don't see what the big deal is, she says. I'm just not comfortable with it, I say. I tell her that we can do other things. Both of us are interested in giving anal sex, but neither of us are interested in receiving it. She's tried her strap on me before, and it was far from pleasurable. I am not going to do that again. Same goes with oral sex. We both like to receive it, but neither of us want to give it. Normally, we can compromise on oral. If I give it to her, she will give it to me. Unfortunately, I'm not willing to go near her vagina anymore. Not with my penis, not with my tongue. It's not like you have to stick your tongue inside me, she says. You can just lick the glowworm. Glowworm is her pet name for a clitoris. Deixa-me só interromper-te um instantinho. Olha lá, eu queria começar a jogar aqui uma cena no Project 64, mas não consigo porque diz que eu estou ligado ao. Que eu tenho que estar ligado ao local server. Daniel. Estás a estragar o mood. Daniel, vais a settings, vais a input e trocas para o Enrage. Ok, thank you. Tens de tirar o AQZ, pronto. You may continue. Glowworm is her pet name for a clitoris. Tá bem. It's on the outside, she says. But still, I say. I'll keep my legs closed, she says. You won't even hear it. I don't reply. She just turns away from me and takes off her work clothes as if I agreed, folding her glasses and putting them back in their case. Her movements are cold and mechanical. She must be pissed. Giving me the silent treatment, like the time I washed her fuzzy white coat wrong, or the time she found pictures of my old girlfriends and I wouldn't let her throw them out. On those occasions, she ignored me and locked herself in the bathroom. On this occasion, however, she wants to get intimate. She won't look me in the eyes as she unbuttons my shirt, pulls off my pants. She picks me up, turns me upside down, and plops us on the bed. I don't know how she's able to lift me. She's much taller than me and weighs a bit more, but she's not muscular. She's soft and slender. Both of us are. In 69 position, it's a bit awkward.
top this time, and her legs are closed. My tongue scratches against wiry black pubic hair while I'm searching for her glowworm. Eu não posso olhar para as vossas reações. I feel a bit safe with her thighs pressed together tightly, but my tongue has to dig between them to find the right spot. Stacy kisses the back of my thighs. Because of my height, her mouth can't really reach my penis while I'm on top. But she kisses my legs and licks my ass. It's not working, I say Marta. as she nibbles on my scrotum. Uh, I fucking can't. I'm fucking dying. Ah. It's not working, I say. I am fucking done. I can't stop laughing. Jovem, isto foi umas 3 vezes eu estava a dar aquele ataque. Uh, she lifts my ass and twists her neck until she can get beneath me and take my penis into her mouth. I mostly just feel teeth at first. A bad angle. Her front teeth, her, her front teeth dig into the skin, killing any sort of erection I almost had. Her legs part slightly. I'm able to find her clit and twirl my tongue around it. She's more wet than I expected. Must be horny as hell. I don't have to do much. She hasn't had sex for so long that riding a bicycle would probably give her an orgasm. She groans around my penis. I look back to see that she's doing a fish face at me. Fish lips around my dick, like she would make while looking in the glowfish, in the goldfish bowl. I don't know if she's trying to be sexy with that face or what, but for some reason, it gives me a full erection. Maybe it's just exciting to see her beautiful tight lips
Nicole já está a ficar cheia de calor e está a excitá-la. I go back to the glowworm and suck it into my mouth, slurping it and the skin around it as deep into my mouth as it will stretch. Then I release it, then suck it in again. I do that to the rhythm of her blowjob, and inside Faz of um my pouco. mouth, I tickle it with my tongue, and the glowworm dances happily between my lips. Tem calma, Nicole. Nem vamos a metade do capítulo. Stacy spreads her legs a little more. I don't know if it's on purpose or by accident. I can see the crack of her vagina completely now, staring up at me as I lick. There's a rumbling inside of it, like a mild earthquake in the distance. The lips spread, and a voice calls out to me. I lick Stacy as fast as I can, trying to get her to orgasm quickly so I could get away from her vagina. The voice grows louder. I struggle on top of her, but Stacy grips me by the waist so that I can't go anywhere and takes me deeper into her mouth. I close my eyes, forget the sights and sounds, just concentrate on the feelings. Concentrate on my flesh inside of Stacy's mouth and concentrate on her flesh inside of my mouth. I'm getting close to orgasm, and Stacy is too. I let my worries slide completely as she squeezes her thighs tightly together, preparing to come. Something something bumps inside her. Something pushes at my chin and knocks the glowworm out of my lips. Pissed off, Stacy slaps the side of my ass as hard as she can, but I continue. Belly pushes against me like there's something moving in her womb. The flesh pulls outwards. I try to ignore it. Stacy's doing something perfectly with her mouth. I don't feel her teeth at all, and she's able to take me all the way down. There's no way I'm going to stop her. Stop fucking laughing, I'm gonna crack. Nicole, pergunta. Já jogaste Undertale? Nicole, eu preciso de uma resposta. Já jogaste Undertale? Disse que não, ela já disse Não. que não. Ok, não sabes quem é o Papyrus? Do I want to? Não. Okay. Not right now. Shh. Her belly expands, lifting me up several inches. I think Stacy realizes something odd is going on, but she can't stop either. She feels 9 months pregnant now. Her skin stretching to its limit. No, it keeps stretching. She's getting almost twice as pregnant. Stacy orgasms and jerks her head back, cries out against my asshole. She puts me back in her mouth and whines as she sucks. Something is moving inside of her. I'm shifted side to side, but I'm so close. So close. I explode in her mouth as a hand explodes out of the vagina. I shriek and jump backwards, landing on top of Stacy's head. My penis shoved completely down her throat, coming inside of her. She gags, choking, and shoves me off of her. I hit the floor. Stacy coughs my cum out of her lungs.
I look at I look up at her Pera, as she pera, coughs. pera, 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 pera. Posso? Posso. I hit the floor. Stacy coughs my cum out of her lungs. I look up at her as she coughs, Tasty. mouth wide open, and unable to say a word. She stands and examines her belly as it shuffles. It moves about like it's filled with a million cockroaches, and between her legs, a skeleton hand is reaching out of her. What the fuck? Finally comes out of me as I crawl away from her. Stacy just watches her body in amazement as the hand clutches onto her leg and pulls. Another hand emerges and grabs the other thigh, trying to pull itself out of there. Then it dawns on her. Yes, Stacy, this is actually happening to you. She looks at me with wide, dilated pupils, frightened of her own vagina. Help, she says, her voice a soft croak. I leap to my feet and grab the skeleton hands and pull them away from her thighs. I have no idea what I think I'm doing. I pull on the skeleton hands, and a skull pops out at me, animated, chattering its teeth. Stacy grabs onto the bed frame, and I pull as hard as I can, ripping the skeleton halfway out. É tipo assim. It, it throws me back, thrashes at Stacy, and knocks her to the floor. I step watch as the skeletal figure, waist deep inside of my girlfriend, claws at the hardwood floor, crawling out from between her legs. Stacy is crying in a panic now, her face bright red, her mouth drooling wide open, and her eyes so squinty wet that she can't see anymore. Do something, she cries, but I don't know what to do. I pick up a turtle shaped lamp and hit the skeleton with it. The turtle's head pops off. I hit harder and harder until I find the right angle to break its skull. I cut my hand on the shattered lamp. Blood spills onto the corpse. It's still moving. Flesh begins to grow on its bones like moss, lightning fast. The lamp the lamp is in little pieces. My blood is leaking everywhere. Stacy's something. Stacy screams in Russian, angry profanities that I don't understand. I step away from the corpse. It's growing organs. Blood red balls fill the eye sockets of the skull, and the skeleton looks up at me. It releases a deep moan. I run to the corner of the room, pick up the nightstand, knocking clocks, glasses, a jar of coins all over the floor as I walk. The skull watches me, cries at me as I lower the nightstand onto its neck. Then I drop all of my weight on top of it. A loud crack. It stops moving. It stops moaning. I turn over the nightstand. Its spinal cord has been severed, its head crushed, blue ink dribbling out of its mouth. Stacy whines, shrieks at the corpse until still halfway inside of her. Her hands twitch inches away from it, wanting it out of her, but she doesn't want to touch it. I pull on the corpse, but I only pull Stacy with it. I pull away. Não interessa. Chiu.
She just moves again. Hold on to the leg of the bed, I say in the calmest possible voice I can. She's hiccuping now, leaping back to hold onto the bed. She doesn't watch as I pull it out of her. With each tug, she cries out. I cry as well, with my sliced hand open and rubbing against the thing's rib cage. Once it slips all the way out, she leaps onto her feet and runs out of the room. I look down at the body. It seems to be melting. Its flesh turning to blue, red, and orange mucus. Its bones melting into egg whites, crumbling into baking soda. I drape the big fluffy blanket over its body and I leave its room. End of chapter 6. Obrigado. A derreter-te, viste? Sim, senhor. Sim, bela história. Só um capítulo. É assim, Lino. Hum? Sim. Sans? Não, vê lá se é assim que estava a derreter. É possível, é possível. Eu não sei o que é que me deu, eu tive que dar ataque de riso. Caralho. Então, mas não há mais. Eu não sei se a Marta está tipo a fazer força para não se rir à gargalhada no meio da noite como meio a dormir, mas tipo. Ei, Isto tem. eu Gente, aguentei-me, tu também aguentas. gente, só para tu teres noção, o livro. Há capítulos que são maiores que os outros. Este foi um dos maiores, mas este livro tem 54 capítulos. Portanto, tu tens muito para ler sobre a Haunted Vagina. E há Ma- mais do que um livro, supostamente. mais um. Querem a continuação? Eu nunca li a. Não, já chega, já estou a ficar Não, com. não, não. Eu leio sempre o capítulo 6 em específico porque é o que choca mais. Mais. Eu leio o capítulo que vem a seguir. Pode não ser tão interessante, mas olha. Ah, Querem que eu mude de música background ou. Não, essa tá boa. eu sinceramente já estou a ficar cansado. É a minha voz de sono, né? É, acredito. Espera aí, Deixa eu só ver se o capítulo 7 é grande. Não, é só uma página. espera aí. Alô? Também está aí? Eu leio só mais o capítulo 7, que é só uma página. Isto é rápido. Um bocadinho, espera aí um bocadinho. Yeah. É só para dar continuidade. Deita-te mesmo, não fiques aí no computador. Já estás a dormir, eu vou levar o canguru. Sim, eu vou levar o canguru lá para dentro, tá bom? E ainda vais outra vez para Não, estou a ouvi-lo. Estou a dormir, estou. Deve fazer diferente. Não é tipo. Tu disseste que ias fazer daqui de cá, então vamos fazer. Sim. O quê? Aquela louça na máquina, despejar no lixo, Ah. ir a despejar e despejar. Oh shit. Estou fodido, não estou? Os meus pais não podem saber. Não está a resolver. Coitado do livro. Caralho. Faz mal.
Espera, não li. Shit happened. Opa, muito bom. Eu chorei. Eu acho que é a primeira vez que eu consigo verter um pranto a ler isto. Faz uma cara a espreitar. Is that what a vagina looks like? I've never seen one. Eu não consigo desenhar para mim. Is that an eye? É o olho do Papyrus. Enfim. Oh, Lino, podes ir já lendo se quiseres. Ouviste? Chapter 7. Stacy is standing in the corner of the living room, behind the couch, covering herself with the curtain. She doesn't realize that the people walking on the sidewalk outside can see her nude backside. Let's go for a drink, I tell her. She nods her head and goes for her purse, digging through its content, not looking for anything in particular. I get us some pants and t-shirts from the hamper in the laundry room. Here, I say. She sniffles and puts her purse down, then gets dressed. Strangely, she's come out of it unscathed. My hand is still bleeding everywhere. I can't feel much pain, must be in shock. But her stomach was flattened back to normal. No stretch marks, no tearing of the vagina, no blood. Some claw marks are on the inner thigh, but they're just white scratches. The claws just barely broke the skin. I bandage up my wound and put up the smelly, crusty clothes. We go into the garage and slip on some junky old tennis shoes that we were planning to give to the Salvation Army. Ready? I say, whipping away her tears. She doesn't hear me, busy examining a spider web that has recently formed inside the doorway of one of her old doll houses. E acabou o capítulo. Era só isto, capítulo 7. What? Yeah, eu disse, era só uma página. Olhem, se vocês tiverem curiosidade em ler 120 páginas deste tipo de material, eu deixo-vos aqui o PDF. Deixa.
E eu digo mesmo, nem é só pela badalhoquice, vale a pena ler isto até ao fim. Shit. Espera, quem é que está a fazer? És tu que estás a fazer partilha da ecrã, Nicole? É a Marta. É Marta. Tipo, eu não tenho drawing pad. Marta, se tu não desenhas a cabeça do Papyrus a sair daí, esse desenho está desperdiçado. Espera aí, vou dizer. Acho que já chega desta música. Oh, Pronto, está bem. Mas outra. oh God. I'm still crying a little bit. É das melhores coisas que eu já li, a sério. Oh, vai, é lindo. Isso é melhor que a Bíblia satânica. Nicole, deixa-me ler-te como é que se chamam as obras deste gajo, as outras obras que este gajo já lançou. Diz. Also from Carlton Melick III. Satan Burger. Estás a ouvir? Marta, não. Marta, não faço. Marta, por favor, tira o preto que está à volta. Quais são os outros nomes? Ok. Deixa-me só baixar aqui um bocadinho o som. Estás a ouvir, Nicole? Tá. As obras deste gajo. Satan Burger. Electric Jesus Corpse. Sunset with a Beard. Razor Wire Pubic Hair. Teeth and Tongue Landscape. The Steel Breakfast Era. The Baby Jesus Butt Plug. Fishy Fleshed. The Menstruating Mole. Ocean of Lard. Punkland. Sex and Death in Television Town. And Sea of Patchwork Cats. Pronto. Portanto, The Haunted Vagina é de longe as coisas mais estranhas que ele já escreveu. É tudo muito lindo. Eu por acaso fiz uma pesquisa de quem é o Carlton Melick III e ele faz parte de um círculo de escritores contra a cultura. Escrevem estas merdas e vendem como se fosse cultura. What the fuck? Uhum. Oh God. Jesuíta. As minhas idas para Setúbal sempre foram bem interessantes a ler isto, a caminho de casa. Oh meu Deus. Marta, tens de publicar isso na net sem contexto. Peste. Oh God. Ai, eu não acredito que estás a desenhar isto. This is actually happening. Não te esqueças do clitóris. Então, Marta, que é isso? Foda-se. Já estás a esquecer da glowworm da gaja. Oh my god. E não te esqueças do olho do cu também. Não se aprende nada com a gente, oh caralho. Foda-se. Desperdício de neurónios. Oh, Lino, olha aqui. Que é isso? É o das setas. Parece as cenas da Nerf. Acho que vou comer esferovite. Vais ver ao vivo. What the fuck? Peraí. Ah, já sei o que é que é. É o quê?
Estás a ver, Daniel? Xarovito. É essas cenas da que sabem a pipoca. Tipo. Sabe a pipocas ou caralho? Sabe a pipoca sem sal, sem doce, sem nada. Mas vão comer pipoca, fogo. Olha, você está-se a atirar ao meu cobertor com o quê? O meu grande monte de merda. Não, gato do caralho. Se você quiser que venha para aqui. Da cá, ó. Zé. I got that pussy on my back. If you know what I mean. Aí, ó, mano. Marta, já não vais a tempo no teu papyrus um bocadinho nada maior. Parece que o Nini está com um grande bunda nessa foto. I got that boy. I'm a grown ass man. Está brutal, Marta. Sério, que desperdício de talento. Oh shit, Daniel vai ser atacado. Okay, what he's doing? Nicole. É bem fofo. O que é que tu vais fazer mais, Marta? Vou desenhar um pé. Vai? Vai. Why? Vou combinar com o pussy. That's a fancy ass penis. É um gentleman penis, levanta-se para as gajas sentarem-se. Mickey, como é que é? Eu nunca pensei estar a comer esferovite à 1h29 da manhã e a ver a Marta a desenhar penises. Pênises. Realmente a minha vida desceu a um ponto que já não volta a subir. Ai. Oh meu Deus, tem um casaco. Ai, brutal. Para não apanhar frio. Senão fica pequenino. Ainda nem sequer fechei a persiana. Fogo. So much detail. It's a piece of art. So much of detail. Já não estás a fazer partilha, Marta? O que é que és tu continua? Não sei. Vai desenhando que eu estou aqui a ver também.
Desenhou um porco a andar de bicicleta. Lá atrás dele, tipo numa cela. Mete esse pênis a montar um porco que esse porco está a andar de bicicleta. Eu fiz um comentário. Então, Lobos Leca French Girl. São pequeninas. mais uma rolha. Eu já venho para a cola, eu vou para a cama. Vou para o portátil, já apareço. A cola vai abaixo. Ok. Eu já ligo, dê-me um bocadinho.